Two topics. One would be about Leica, and the other one, what kind of experience I made with the Thomas Group. Здравствуйте, дамы и господа. Руди Шпиллер приветствует всех здесь. Сегодня он нам покажет две презентации. Одну о компании Leica и другую о своем опыте работы с Thomas Group. So I would like to welcome you to the world of Leica, like it says down there. Так что, господа, добро пожаловать в мир компании Leica. The worldwide overview, I think it's to a certain extent self-explaining. It's locations from Asia, in Singapore, in Tokyo, over to Switzerland, our headquarters in Germany, in the United Kingdom, also in Portugal we have a huge production site with 570 employees, and in New Jersey our sales office. Компания является многонациональной, представлена по всему миру, как уже было показано. И в Азии есть большой завод в Португалии, более 500 человек, и офис в Соединенных Штатах. The company is 161 years old, probably one of the older German companies, and was founded in 1849 as an optical institute. Компания в настоящее время является одной из старейших компаний Германии. Ей сейчас 161 год. I think you can read the details on here. What I wanted to point out is that that person over there, Oskar Barnack, he founded the 35mm format, which is the standard format of a negative film, 24 by 36, and still today is the relation where you measure every CCD against. So it's kind of like eine Norm. In Deutsch, wissen Sie, was das ist? Okay. На слайде представлена краткая история компании. И что хочется особо отметить, это этот человек, Оскар Барнаck, который в 1914 году изобрел 30-миллиметровую фотокамеру, которая явилась по-настоящему прорывом в данной индустрии. И кто более-менее знаком с фотоаппаратурой, я думаю, оценит, что в настоящее время на этом основана практически вся техника такого рода. Well, Oskar Barnack, by the way, was an engineer, but like engineers behave, he got a system running, but he couldn't market it, couldn't make it an industrial product. Оскар Барнаck был типичным инженером, то есть он был гениальным изобретателем, но тем не менее не знал, как коммерциализировать свои идеи. The message could be he needed somebody who makes it an industrial working process. И ему нужен был кто-то, кто сможет вывести на рынок его гениальное изобретение, кто сможет построить бизнес-процессы. And that person was a person named Leitz, Ernst Leitz, and he gave the name Leitz Camera, meaning Leica, Leitz Camera, right? И такой человек нашелся. Это Эрнст Лайтс, который помог коммерциализировать данные идеи и вывести их на рынок. So in 1924, Ernst Leitz decided to build that camera into an industrial product and to sell it into the markets. Также новым камерам он дал название, которое производное от его имени. И в 1924 году знаменательная дата была выведена на рынок. That's, by the way, the camera. This one is still existing. 2 days ago I was at the bank and you can touch that camera. This is valued at 3 million euro. And imagery taken with that camera by Oskar Barnack himself are images like this. And we still possess today 178
of these negatives as originals from the history. А это, собственно, тот самый раритет. Недавно Руди видел такой в банке, который стоит более 3 миллионов. Также сохранились оригинальные фотоснимки, которые были сделаны данной камерой. И в настоящее время они очень хранятся, и компания заботится о них. Well, if we make a huge step, otherwise it takes us 2 hours to get to the present time. The running horse, you know what a running horse is? The running horse of Leica is the so-called M system. The M system were introduced in 1954, and products out of the M series, the M9, was introduced last September. So that continues from 1954 until in today. Если мы будем проходить по всем моделям компании, то презентация займет 2 часа, поэтому только некоторые основные факты. Данная модель является, опять же, одной из ключевых. В начале 50-х она была представлена компанией, и до сих пор новые модели делаются на ее основе с использованием первого элемента в начале технологии. Well, Leica even designed one of the first digital cameras in the world, which was in 1996, but there was a second mistake. Leica was not in a position to make that an industrial product. So again, have a great idea, but make it a process working is a separate issue, obviously. Также компания Leica одной из первых представила широкой публике цифровую фотокамеру, но были сделаны определенные ошибки. Опять же, в коммерциализации идеи и в позиционировании компании все-таки всегда на публике компания представляла как хранителя традиций, которые используют свои идеи и работают в соответствии с традициями, но тем не менее в то время, когда цифровая камера была им представлена, она не имела широкого успеха. I found that a number of times during my career that great ideas are not turned into excellent products because there's a weakness in the process. У Руди уже было несколько случаев, когда успешные идеи, хорошие продукты не имели успеха по причине неправильного построения процессов. And what companies do, they miss innovation, they miss a technology step because of they can't improve the process, so they stick to the former technology. And this is what happened to Leica also. Проблема заключается в том, что у компании существует разрыв между производством и сбытом продукции. То есть не идеально налажены процессы между этими двумя ключевыми элементами. Okay. Well, there's a number of activities which we at a later stage then try to overcome. You know that with the showing up of the digital technology, most of the German and the European camera suppliers died. And digital technology was brought into the world by Japanese, Taiwanese and competitors from Asia. Но компания понимает это, и стоит отметить, что многие крупные европейские, американские компании не выдержали конкуренцию с японскими компаниями, которые первыми действительно представили широкой публике цифровые фотокамеры.